we are happy to welcome Dr. Bazargan from University College Dublin, uh, who is a postdoctoral researcher focusing on medical images. We would like to express our gratitude to Dr. Bazargan for accepting our invitation and being here with us today. In this session, as you know, first of all, the lecturer will explain the paper in 10 or 15 minutes. Then you will join us to discuss the paper. Maybe, as I remember, the title of the paper is UNIT. The architecture based on convolutional neural networks for image segmentation. As I said, the paper mainly focuses on image segmentation, which you will learn more about shortly. In Journal Club and in this session, our aim is to have an interactive discussion involving all of you. So if you have questions during the session, please don't hesitate to ask. You can write your question in the chat space or raise your hand to open your microphone, okay? Yes. This Journal Club session is in English, Milad. Yeah. And then at the end, I want to emphasize that this is a most important thing about the environment of this session. This is a friendly and informal environment for discussion. So, as I mentioned, I ask you again to express your ideas, share your opinions, and please engage in fruitful conversation. So now I would like to invite Dr. Bazargan, dear Mehran, to take the floor and begin the session. Okay, please. Okay, great. So before I start, can you hear me fine? Yeah, loud and clear, as I said. Yeah. Okay, good. Okay. So thank you very much, Mr. Alipur and everybody else on the panel, and warm hello to everybody in the audience. So before I get started, I'd just like to thank the members of the panel for their invitation. It is an honor to be presenting this paper to all of you guys, and hopefully we all will learn something out of it. And I am looking forward to a very nice discussion. So without further ado, let's just get started with the paper. Or maybe I should also say this. Am I speaking too fast? I just want to make sure that everybody will understand me. Should I mix Persian and English together, or should I just keep going with English? Okay, good. Maybe. Okay, you can speak fast. Our audience can repeat the video, recorded video, at the tomorrow, maybe. Yeah. Mhm. If the subject will be implicit. Yeah. Okay. And if you want, I can actually give a summary of the paper in Persian at first, and then turn it into English, repeat it in English, and then... Okay, this is better. Yeah, this is an easier and better solution for us, maybe. Okay, good. Thank you. No worries. خب سلام به همه عزیزان. من پس با اجازهتون شروع میکنم. بذار من ببینم سکرینم چطوری میتونم شیر کنم. Window entire screen. خب الان مقاله رو میبینین دوستان؟ صفحه مقاله رو میبینید؟ آقای علیپور؟ Mehran, maybe you should turn your screen off. Yeah, your camera.
Okay. Yeah, yeah. Okay, thank you. Okay, now you can see the paper. Yeah, yeah. Uh, Okay, great, great. you can you zoom in on the paper? Okay, Okay, thank you. okay, no worries. خب ببینید دوستان، این مقاله در مورد یک مدل شبکه عصبی به اسم یونت هست که در واقع شبکه عصبی کانولوشنیه و در واقع اسمش یونت هست به دلیل اینکه حالا ساختارش رو اگر دقت کرده باشید، خونده باشید قبلا مقاله رو، عملا این ساختار این شبکه عصبی از سمت چپ که داده های عکسی وارد میشه تا سمت راست که سگمنتیشن ایمیج در میاد، کاملا یه شکل حرف یوی انگلیسی رو داره. بنابراین اسمش از این قضیه در اومده. و چرا این شبکه جالبه؟ چه چیزیه که اینو منحصر به فرد میکنه؟ اینه که در واقع استاندارد سگمنتیشن ایمیج الان در واقع توی کامیونیتی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شبکه یونت هست. یعنی شما در در پروژه‌های صنعتی اگر نگاه کنید، در پروژه‌های دانشگاهی نگاه کنید، همیشه این یونت رو می‌بینید که اول قضیه استفاده می‌کنن. حالا یونت انواع اقسام مختلف داره با یه مقدار ساختارهای نسبتاً متفاوت نسبت به هم دیگه، ولی اول و آخر قضیه اینه که این شبکه یونت به هر حال به همین شکل حالت یو به صورت کلی وجود داره. حالا تسکی که انجام میشه سگمنتیشنه. یعنی ما مثلا به عنوان مثال یه ایمیج داریم، بذارید من یه عکس دیگر رو بیارم. مثلا یه ایمیج داریم، این یه ایمیج، یه عکس، حالا یه فرض کنید یه عکس مربوط به یه عکس میکروسکوپی مربوط به یه سری ارگانیسم در واقع بیولوژیکیه. مثلا سگمنتیشن یعنی این که بیاد آقا تمام کامپوننت های جالب اون عکس رو بیاد جدا جدا بکنه. حالا ممکنه باینری سگمنتیشن باشه، به این معنا که آقا جان من کلا یک چیز خاص رو دنبالش میگردم در عکسم و اونو میخوام برام سگمنت کنی. یعنی پیکسل های عکس من به دو گروه تقسیم میشن. پیکسل های بک‌گراند که من در واقع بک‌گراند منه و من خیلی برام جالب نیستن اون پیکسل ها. پیکسل های فورگراند، پیکسل های مربوط به اون آبجکتی که من میخوام تشخیص بدم توی عکسم و از این یونت میخوام که یاد بگیره که اون پیکسل های جالب رو برای من روشن کنه و بگه ببین این پیکسل ها جالبن، اینا متعلق به یک آبجکتی هم در این عکس که حالا تو از من خواستی که من یاد بگیرم بهت نشون بدم. خب بنابراین میتونه سگمنتیشن هم باینری باشه، یعنی بک‌گراند و فورگراند تموم شد رفت، و یا میتونه در واقع مالتی کلاس باشه، به این معنی که من پیکسل‌های بک‌گراند رو اینجا دارم. حالا بذار من یک دقیقه زوم کنم. ببینین اینجا پیکسل های بک‌گراند خاکستریان که مهم نیستن، ولی پیکسل های فورگراند میبینین رنگ های مختلف دارن. مثلا رنگ نارنجی مربوط یک آبجکت خاصیه که سگمنت شده با این رنگ، یا رنگ زرد مربوط به یک آبجکت خاصیه که با رنگ زرد در واقع سگمنت شده. بنابراین کار سگمنتیشن چیه؟ یه عکس خام به این شکل وارد میشه، خروجیش یه همچین چیزیه توی این عکس شماره C که اومده گفته آقا اینا آبجکت هایی که من برات سگمنت کردم. خب و این در واقع شبکه یونت برای این کار استفاده شده اینجا. به صورت حالا اگه بخوام خاص شبکه یونت رو یه بررسی سریع بکنم، حالا اگر دوستان با شبکه های کانولوشنی آشنا باشن، یعنی میخوام بگم هیچ چیز خارق العاده‌ای در مورد این شبکه وجود نداره که شما بگید یه مثلا اومدن یه مدلی ارائه دادن که کل به اصطلاح هوش مصنوعی زده کن فیکون کرده، یه همچین چیزی نیست. یه شبکه عصبی خیلی معمولیه. ببینید عکس اول وارد میشه، یک سری عملیات کانولوشنی داره انجام میشه توی این مستطیل‌های عمودی که میبینید، نگاه کنید یه سری عملیات کانولوشن داره انجام میشه. قرمزا، فلش‌های قرمز، عملیات پولینگ انجام میشه، مکس پولینگ که میاد کاملا دیمنشنالیتی در واقع ابعاد عکس ما رو کاهش میده. دقت کنید ما اینجا با عکسای خیلی کوچیک‌تری داریم سر و کار داریم، دیمنشنالیتیش کاهش پیدا میکنه. آبیا دوباره کانولوشنن و میاد تا اینکه دیمنشنالیتی عکس رو از یک چیزی که در ابعاد 572 در 572 پیکسل بوده اینجا
میاد یه وکتور 1024 تایی به ما میده. این قسمت قضیه در واقع این داده‌ای که ما اینجا میگیریم باتل نک ما هست، یعنی حالت کامپرس شده و فشرده شده اینا. و بعد اینجا اومده دیکامپرس کرده و عملیات آپ سامپلینگ انجام میشه، با این فلشای سبز نشون داده، تا اینکه دوباره عکس میاد به دیمنشنالیتی اصلی، به دیمنشنالیتی اولیه که ما داشتیم میرسه و آوتپوت ما یه سگمنتیشنه. در واقع میاد میگه آقا عکس رو من دادی، خروجی من اومدم برات نشون دادم در واقع کدوم قسمت این عکس جالبه. و نکته آخری که میخوام بگم، حالا قبل اینکه به انگلیسی همه اینا رو بگم، اینه که دقت کنید ما اینجا یه سری فلشای خاکستری داریم. خب اینا در واقع اسمن به اینا میگن skip connections. خب اینا در واقع همون کانکشن هاییه که توی شبکه رزنت، اگر مطالعه کرده باشن دوستان، تو شبکه رزنت یا همون residual net، اینا residual connections یا همون skip connection هستن. چرا جالبن؟ به این دلیل. شما به این لایه دقت کنید، به این چند تا لایه این قسمت شبکه عصبی. خب این لایه اگر دقت کنید دو مدل اطلاعات داره بهش میرسه. یکی از این مسیر، یعنی از این سمت چپ، هر داده‌ای که ما داریم از این مسیر توی ساختار یوی ما تو یونت سفر میکنه، میاد تا میرسه اینجا. یعنی کلی بلای ریاضی داره سرش میاد، داره فشرده میشه و دوباره دیکامپرس تا اینکه میاد به این حالت، به این قسمت شبکه ما میرسه. پس این یه مسیر که دیتای ما داره سفر میکنه تا به این شبکه، با این قسمت شبکه برسه. یه مسیر دیگه کاملا شسته رفته مستقیم این دیتای ما داره اینجوری وارد میشه به قسمت سمت راست شبکه ما. معناش چیه؟ معناش اینه که آقا این قسمت شبکه من انگار دو زاویه دید مختلف و همزمان نسبت به این داده سمت چپ ما داره میبینه. یکی حالا یک کوچولو عملیات کاپی و کراپینگ دارن انجام میدن، حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. این داده قبل اینکه خیلی بلای ریاضی سرش بیاد مستقیم داره انتقال پیدا میکنه اینجا و از طرف دیگه هم کلی عملیات کانولوشنی و داون سامپلینگ و آپ سامپلینگ داره انجام میشه و دوباره از این طریق هم داره میرسه به اینجا. یعنی من این قسمت شبکه ما دو دید مختلف نسبت به این سمت چپ شبکه ما داره. نکته آخر، سمت چپ ما، این سمت چپ این یو در واقع انکودر ما هست، انکود میکنه دیتا رو به یک حالت فشرده. سمت راست ما دیکودر هست که دیتا فشرده ما رو دیکود میکنه و میبره به حالت اولیه. خب این حالا فارسی قضیه بود. حالا با اجازهتون همینا رو من به انگلیسی هم یه دور میگم، چون خب قرار بودش که این جلسه به زبان انگلیسی باشه. Okay, so we're talking about image segmentation, and nowadays, no matter whether it's academia or whether it's the industry, whenever it comes to image segmentation, the gold standard at the moment in the world and the machine learning community is UNIT. And the reason we call it UNIT is, first of all, it's an artificial neural network. It's a convolutional artificial neural network, to be exact. And the reason they call it a unit is simply because of the architecture. Like visually, it looks like the letter U in English, right? I mean, just you have a succession of convolutional layers going down all the way until right down the middle, and then everything rises up again rises back up to the same level. So the whole thing looks like the letter U. Now, what is so interesting about the task of segmentation? If you think about it, segmentation is nothing but sort of emphasizing on very important parts of the image data that we're dealing with, and sort of separating the interesting parts out of it. Now, if you think about it, our image could be something like this. It's some sort of a microscopic biological image. And segmentation is basically, okay, given this image, can my machine learning algorithm, can my unit model actually point to the important pixels that bear some interesting information for us? For example, here you can see that we have the raw image here. So this is the image that we will put into our unit model, for example. And the output could be something like this, where
Certain pixels have been colored by color blue, purple, green, yellow. Now, if you think about it, the unit model is basically telling us that, okay, you gave me this image, and in my opinion, there are different objects that I've segmented for you, for your attention. For example, the objects that are segmented under color, let's say green, like these pixels, they belong to a particular component, particular maybe biological entity. I'm not a biologist, I don't know what they mean, but the point is, unit will learn to generate a segmentation like this for you, where you have the background pixels that are generally not of interest, but you have the foreground pixels that can actually belong to a particular class of interest. Now, it could be a binary segmentation where the entire pixels in your input data either belong to the background, that is not important, or to the foreground, that is important, right? Or it could be a multi-class segmentation where the background pixels are, again, not of interest, but the foreground pixels could actually belong to a variety of classes that are of interest. Now, the other thing that I'd like to point out is a little bit of a focus on the structure of a unit model. So if you think about it, this actually resembles the architecture of an artificial neural network, right? So if you think about it, it's in particular as an autoencoder. So you have input data coming in using some convolutional operations, using some max spooling operations over here with these sort of reddish arrows. We sort of compress the original input data all the way to a simple vector of 1024 values. So this compression is happening through this chunk of the unit model that we call the encoder. And we call this compressed version the bottleneck, right? The bottleneck representation, the code layer. They also call it the code layer. This representation is supposed to be a compressed and rich and informative version of the raw input image that you have originally inputted into your model. Right? Now, the right-hand side of your unit model is the decoder, because it decodes the compressed 1024 vector into something that is of the same dimensionality of your input data. Now, this output over here is going to be the actual segmentation map. So, in other words, the input could be something like this. It gets compressed, it gets decompressed, and something like this might jump out, or something like this might jump out, right? So each pixel will be classified into background or foreground. In other words, you can think about what unit does as many, 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 many binary classification tasks, where each tiny pixel in the input data is going to be classified into, for example, two classes, background or foreground, or multiple classes, that is background or class 1, class 2, class 3, or object 1, object 2, object 3, right? So segmentation is nothing but a classification task, and you can do it on a pixel level. So the last thing that I'd like to point out here is that the upsampling operation here is done through upconvolution. We can talk about this if you want, but so the network learns how to upsample the data. So this is different to the actual deterministic upsampling operation that you might have in PyTorch or in Keras or in TensorFlow. Those ones are deterministic, but this one is basically a learnable convolutional filter that the network basically learns how to upsample the data from a vector of 1024 all the way to an actual image. Last point are the skip connections. These gray arrows are called the skip connections, and you might have seen them in the ResNet artificial neural network. That is, ResNet is also short form for residual network, right? So these are skip connections, residual connections, and the interesting thing about these residual connections is this. Let's just sort of try and understand why they matter in the first place. Now, if you think about this part of the decoder in our unit model, if you think about that, this
guy, this component, is receiving information from two main routes. One is this route, and the other one is this route, right? Now, why should it matter? Why do we have this? Because if you think about it, the information that travels through the actual bottom of the unit and then reaches up to this level, it goes through a variety of mathematical operations, namely max spooling and convolution, and then reaches to this part of the network. And the network learns the parameters of these mathematical operations. But this gray arrow almost transfers the data from the left-hand side almost intact to the right-hand side of the network. So in other words, this part of the network has the chance to look at the data from the left-hand side from two perspectives. So one is this perspective, and the other one is this perspective, raw and almost intact. So this would allow the decoder to have more information to assist it to decode the data with a better quality. And that's it. And the final part that I forgot to mention is the way you evaluate these models is through a metric called, let me just bring it here, the metric called, so you can use intersection of union as a metric for measuring the quality of segmentation, or you can use other metrics that are available for intersegmentation quality measurement, namely the Jaccard index, or you can also use the Dice coefficient. So there's a variety of measures that you can use. And here they're basically sort of saying that the unit model is outperforming everything else when the IOU was used as a metric for evaluating these models. And that's it. Okay, Mr. Alipur, I think I'm done with the summary of the paper. I think we can start the discussion. Okay, thank you again, Mehran. Before answering the question, I should say a point. Yeah. Fatima says, asks about recording video. Yes, this session is being recorded, Fatima. Yeah, we will inform you about the recorded video through the Flaggers social media. Yeah, don't worry about the video, okay? Maybe Friday night, or you can watch the recorded video on YouTube or Apparat or Flaggers website. Yeah, okay, don't worry. If you have a question, you can raise your hand, or you can write your question in the chat space. Okay, Behran, you can read the question in the chat space. Yeah. All right. Okay. Oh, there are loads of messages here. Yeah, some of them is in Persian. Okay. So many people say hi. No, please keep going English. So everybody looks like everybody's happy with English, so that's good. Great. So let me just go down. Fatima. Okay, you answered Fatima's question. You were talking English very well. Thank you very much. میلاد جوانشیر اینها باینری اند. ببینید نه فارسی بگم یا انگلیسی. ببینید میتونه باینری باشه، میتونه غیر باینری باشه، دست شماست. اگر باینری باشه، اگر سگمنتیشن شما باینری باشه، معناش اینه که هر پیکسل ورودی شما، عکس شما، در واقع شما میخواید تصمیم بگیرید که یه باینری کلاسیفیکیشن میخواید براش انجام بدید. یعنی اگه بخواید دقت بکنید، اگر شما مدل یونت رو نگاه کنید، مدلی که توی این مقاله هست، آخرین لایه‌ای که این مدل یونت داره لایه سیگمویده. عملیات سیگموید داره روش انجام میشه که سیگموید ما زمانی استفاده میکنیم که میخوایم در واقع باینری سگمنتیشن انجام بدیم. و ارور فانکشنی که میخواید روی اون استفاده کنید، میتونید مثلا اگه بخواید
کاملا به صورت باینری کلاسیفیکیشن انجام میدیم، میتونید مثلا باینری کراس انتروپی رو استفاده کنید که کاملا با سیگموید مچه برای باینری سگمنتیشن. ولی اگه حالت بیشتر از باینری باشه، یعنی بخواین آبجکت های مختلفی رو نشون بدید، مثلا دوچرخه ها و صورت ها و چه میدونم آسمان ها، این آبجکت های مختلف رو بخواین سگمنت کنه براتون، اون موقع اون لایه سیگموید رو شما صرف خیلی راحت میتونید برش دارید، به جای سیگموید سافت مکس بگذارید. خب چون سافت مکس برای این استفاده میشه که بتونه برای کلاس بندی مختلف انجام بده براتون دیگه، درسته؟ یعنی بتونه خروجیتون در واقع داده ورودی بتونه به بیش از 2 کلاس متعلق باشه، درسته؟ و اگر سافت مکس بگذارید روی اون ارور فانکشنتون مثلا میتونه مالتی کلاس انتروپی یا جنرال کراس انتروپی باشه که دیگه حالت جنرال کراس انتروپی. خب این انگلیسی هم بگم. So it really depends on your application. So when you're talking about binary classification, we are dealing with the classification of each pixel in the input data. If it's binary segmentation, you are deciding whether each pixel in your input data, whether it belongs to the background pixel that you don't care about, or it belongs to the foreground pixel that is the pixel belonging to the class of interest or to the object of interest to be segmented, right? In that case, if you look at the unit model presented in this paper, the very last layer in the unit model is a sigmoidal operation, which goes really well for in situations where you want to do binary classification, right? So you can have sigmoid operation at the very end, and on top of that, for example, you could use binary cross entropy that really matches well with the sigmoidal operation at the end of the unit model, and then those two layers together are able to make a decision about each and every pixel in the input data, whether they belong to class foreground or class background. On the other hand, if you want to do more than just binary classification, what you can do is you can simply remove the sigmoid operation from the end of the unit model and simply append a softmax operation at the end of it. And if you know, I hope that you know about the softmax operation, but what it does is it would allow the input data to actually belong to more than just 2 classes, right? So it's used for multi-class classification. And in that case, if you're using softmax operation as the final layer of your unit, you can actually mount a general cross entropy loss function on top of that. Now, these two together would enable unit to actually do multi-class classification for each one of the pixels in the input data, right? حالا امیدوارم که جواب سوالاتونو داده باشم. اگر روشن نبود دوباره بپرسید. دوباره آقای جوانشیر میپرسن What is the pooling operation? ببینید pooling operation در واقع به یک دلیل خیلی خاصی انجام میشه. منتها خیلی ها فکر میکنن دلیل اصلیش کوچیک کردن دیمنشنالیتی داده است، یعنی که کاملا به عنوان یک dimensionality reduction تکنیک داره استفاده میشه. خب اگر دقت بکنید، مثلا اگر شما مکس پولینگ انجام بدید، در واقع میاد یه نیبرهود تعریف میکنید، یک همسایگی مثلا چه میدونم 2x2 تعریف میکنید، یه مربع میشه با 4 تا خونه. اینو میاد روی تصویرتون اسکن میکنید، یعنی میذارید مثلا روی 4 تا پیکسل اول، مکس پولینگ میگه آقا بزرگترین پیکسل کدومه، اون پیکسل رو بردار ببر برای خروجی، دوباره شیفت بده این مکس پولینگ، این ویندوی 2x2 تو برو همسایگی بعدی، از این 4 تا پیکسل بعدی دوباره ماکسیموم رو فقط بردار. یعنی داره چیکار میکنه؟ داره پیکسل هایی که ماکسیموم نیستن رو حذف میکنه و داره فقط پیکسل هایی که بزرگترین ولیو دارن رو نگه میداره. یعنی اگر مثلا ایمیج شما 64x64 پیکسل باشه، شما بخواید مکس پولینگ انجام بدید با یه پنجره 2x2، عملاً عکس 64x64 شما سایزش کوچیک میشه به یک عکس 32x32. خب یعنی دیمنشنالیتی کاملا کاهش پیدا میکنه. منتها دلیل اصلیش حداقل به نظر من این نیست، این نتیجه اون دلیل اصلیه. من فکر میکنم دلیل اصلی عملیات پولینگ که ما انجام میدیم اینه که فیچرهایی که شبکه ما داره یاد میگیره، میخوایم اینو در واقع تا میشه مستقل کنیم از تغییرات کوچیکی که توی داده ورودی، تو داده عکسی ما میتونه رخ بده.
مثلا اگر ما عکسای مثلا سگ رو میخوایم توی عکسای خیلی معمولی که توی مثلا از مناظر داریم فقط بخوایم آبجکت سگ رو بخوایم بکشیم بیرون، اگر چه میدونم مثلا سگ سرش اینوریه بعد یه ذره اینورتر بشه یا چه میدونم مثلا رنگش یکم از سفید تغییر بکنه بره مثلا به خاکستری، اینا تغییرات کوچیکیه که ممکنه توی در واقع تو عکس شما رخ بده. ولی خب شما نمیخوایم با یه تغییر کوچیکی که توی شبکه توی عکس ما رخ میده شبکه کلا بریزه به هم دیگه سگا رو تشخیص نده، مثلا یهو چه میدونم درخت رو بگه سگه. خب برای اینکه حساسیتش رو نسبت به تغییرات کوچیک توی شبکه توی داده ورودی کاهش بدید، میان مثلا مکس پولینگ انجام میدیم به عنوان مثال که فقط قوی ترین ولیوها رو میکشیم بیرون. اون ولیوهایی که به احتمال قوی با تغییرات کوچیک توی داده ورودی به احتمال قوی خیلی تغییر نکنن. خب در واقع اینوریانت میخوایم بکنیمش، اینوریانت یعنی تغییر نکنه نسبت به تغییرات کوچک در پیکسل سپیس ما توی داده اصلی و یا حالا توی پیکسل سپیس ممکنه نباشه، ممکنه توی داده های لایه قبلی باشه. که حالا ما مکس پولینگ داریم، اوریج پولینگ داریم و دیگه انواع اقسام روش پولینگ وجود داره. خانم دریا سلام، میشه از اول توضیح بدید؟ لینک تغییر کرده بود گویا. پس بذارید ما اینو آخر بذاریم چون بقیه دوستان اینجا سوالات رو پرسیدن. اشکال نداره آقای علیپور؟ نه there is no نه اشکالی نداره، شما فارسی صحبت میکنن صحبت کنن فارسی دیگه. نه مشکل نیست، هستیم. اوکی. خواهش آقای مهدی. اوکی. I have a question. At the decoder side, there are two different inputs from two different routes for each step. One input is sent directly, residual connections, and another one is processed using the unit's upsampling. What happens for the two inputs? How the two inputs are processed? That's a good question. I would say, I have to look at the source code of unit. I'm not sure how they have merged the two together. But let me actually take a look at the source code, maybe PyTorch implementation. I'm not sure if they've explained it in the paper. Units model. I'm really not sure, to be honest with you. I have to dig deeper into the source code of the model, but I'm just going to send a link. You can actually study this on your own time. This is the link for the PyTorch implementation of units. I have actually used this implementation. It actually follows the details of the paper, and it's working really fine, really well. Actually, I'm actually using it for medical image segmentation right now in our project, and it's really good. So you just need to look at the actual details of the implementation as to how they're using the information received from two routes. Let's see. Fatima, thank you. Okay, Milad Javanshir. What mathematical operations are used in unit model? So the mathematical operations are mainly convolutional, which is basically nothing but really a dot product. We also have, if you can call it a mathematical operation, but max pooling is some sort of mathematical operation where you are taking the max of a neighborhood of pixels. We also have
a sigmoid function that is basically another mathematical operation. And again, so during upsampling, we're using up convolutional kernels. So again, it is some sort of a transposed convolutional operation that learns how to upsample the data into higher and higher dimensions. So I suppose that is another mathematical operation. So all of these mathematical operations, in particular the ones related to the convolutional operations, because they all have kernels, and those kernels have weights, you can say that training a unit model results in learning the weights or the parameters in those kernels, right? So the downsampling convolutional operation, all the weights that are being used for downsampling, and all the weights that are being used during the upsampling, convolutional upsampling kernel operations, all of those weights are being learned by the model as we do backpropagation and we do gradient descent, right? And I don't think I've missed any other mathematical operation that is happening here. That's it, really. And I also forgot. It's interesting that, oh yeah, they actually have it here. ReLU is the activation function that they're using. So you can, again, assume ReLU as, again, a mathematical operation. That is basically the activation function that is nowadays being used because it avoids problems such as, vanishing gradients, and it is maybe it is usually the preferred choice over activation functions such as sigmoid when it comes to choosing an activation function, the hidden layers of an artificial neural network. Can we select part of a picture and apply unit model on it? I think you can. I don't think there's any reason why you can't. I mean, so long as you make sure that you would sort of adapt the loss function that you're using to the exact pixels of that particular neighborhood, I think you'll be fine. I don't think there's any problem with that. Again, so please share your screen if it's okay. And I have a question. Maybe it's my turn. I have a question about the unit. Yes. Okay. Mehran, when we want to extract features from machine or other algorithms, do we need to use decoder part of unit? I suppose the decoder part is just for display the result for the human. Okay. And the bottleneck is enough for the machines, for the driverless machines or other algorithm. I think that's enough. I want to ask you, this is a correct analyze. This is a correct option. This is a what option? Correct. Correct. Yeah. So I suppose if you look at unit as just another variety of an autoencoder, I mean, we do this a lot in autoencoders. I mean, you use the encoder, you use the decoder, and the job of the autoencoder is to just reconstruct the input data. And after you train the autoencoder and it learns how to reconstruct, sometimes you just literally cut the decoder part out and you just use the encoder as a feature extractor. And as you said, the features, or let's say when the input data comes into the encoder, they're transferred into the compressed sort of bottleneck version, and then that representation could be used, as you said, for like in a self-driving car, for example, to make decisions about what to do next. Okay. From that perspective, I think generally speaking, it makes sense to me. But if the job is to segment the data,
I mean, I think during training, you should still use the decoder part to make sure that the representation, the bottleneck, will be actually something useful, right? But if you want to sort of answer the question as to how am I going to use the trained units, I think there should be applications where you would not actually need the decoder, but you're better off just using the encoder, just like you would use any other autoencoder artificial neural networks, if that makes sense. Thank you. Thank you. Got it. No worries. Okay. Questions are coming in. So Milad has owned the podium. He's asking like 90% of the questions. Always necessary, curious mind. I'm not familiar with convolutional operations. I study about it after. Yeah, absolutely do that. And before you really dig deep into the convolutional operations, you should know that a convolution, the way it's sort of used in physics, is different to the way it's been implemented in artificial neural network. So in artificial neural network and in ML, it's mostly, almost you could say, it's a dot product of two sort of vectors or two matrices. It's almost, if I'm not mistaken, it's actually exactly dot product, but I just want to be conservative here and not say always dot product, because maybe there are some implementations out there that they've actually sort of mimicked the physical meaning of a convolution. But don't be so surprised if you only learn that, okay, it's just a dot product, okay? Because at the end of the day, convolution is nothing but a measure of similarity between two vectors or two matrices. So the higher, so if, let's say, if you have an n by n matrix and another n by n matrix, if you convolve these two together, the result is one number, right? And that one number, the higher it is, it means that the more similar those two matrices were towards each other, right? And the lower it is, it means the more dissimilar they were from one another, right? Because it's just a dot product. Mohammed, where do we use unit? So as I said, unit in general is used for image segmentation. So it's like almost invariably you see it being applied to image data, but whether it's medical or non-medical. Originally it was used for medical data, and it's for, in particular, binary or multi-class segmentation. Doesn't unit a pre-trained? Yes, that's a good question. Unit does have a pre-trained model. I know about PyTorch implementation. They have, let me see, they have a version of PyTorch that has been trained to segment certain parts of the brain in brain MRI images, actually. I'm going to send the link. If you look at implementation, like how you can actually import this from PyTorch, you notice that you have the option of loading the pre-trained unit, or you have the option of just loading a unit from scratch. And usually it depends on the application at hand, right? For example, if you are, let's say, let me put it this way. Let's say you have an abundance of data that's labeled by human expert, right? So, for example, if you want to do brain tumor segmentation, like you have MRI images of brain, and the job is for the unit model to learn to segment tumors in those images, right? If that's the job, and let's say you have gigabytes of high quality medical MRI images with the corresponding annotations done by human experts, right? An actual doctor, right? So if you had abundance of data with high quality annotations, in that case, yeah, I mean, no worries. I mean, you don't necessarily need a pre-trained unit model because you already have a lot of data for your own application. So you don't need to do actually transfer learning, where you use a model that's been pre-trained on a different task, on a different data, and you want to transfer the learned features, the weights or the knowledge, all the way to your new application, the new application that is yours. It could be some segmentation for some other task, right?
In that case, that's fine. You don't need a pre-trained model. But sometimes you do not have a lot of data. And you know that for a deep learning model, for training an artificial neural network, you do need a lot of data, right? In that case, transfer learning does make sense, right? In that case, you can actually use a pre-trained model and then use transfer learning to sort of fine-tune the features, the weights into the pre-trained model, fine-tune them to your needs, to your application, to your data. Okay, so hopefully the data that by which the model has been pre-trained would actually compensate for the fact that you actually don't have enough data for your own job, for the task that you want to train your unit model for, right? So in that case, yes, you definitely should consider using the pre-trained unit. Okay. Daria is asking, can we have your LinkedIn account? So I think Mr. Alipur has already shared my LinkedIn account and the advertisement for this session, if I'm not mistaken. I sent from in the chat Great. space. Yeah. Okay. Thank you very much. Continuing. Sorry. So Zahra is asking, is it recording? I presume it is recording. Okay, thank you, Mr. Alipur. Okay, so looks like we hit the end of the questions. Okay, I don't see any more questions. Okay. Zahra wants to ask a question. So I enable the microphone. Zahra, you can ask your question. Zahra Alipur. Yeah. Okay. So Zahra, leave the. She might be on mute. Maybe she needs to unmute her microphone. I unmuted the microphone of the Zahra. Yeah. So I have a question, Mehran. Can you show the document? Yeah. 1 second. Okay, I think I have to first turn off my screen. No, Actually, I think you should give me the ability. I mean, the ability to actually share my screen. I think you need to check something for me that will allow me to share. I don't know about the setting of the room. All right. Sorry about this situation. Yeah. So let me just. I should check the settings with support manager. Support It's partner. okay. It happens to the best of us. Don't worry. Sorry about the. No, you're fine. Yeah, Okay. Yes. Can you show the figure 3? Figure 3. Yeah. In the second image, we have several color parts in the picture. Okay, part B. Okay, on what basis does it color the segments? I don't know about anything about the reasons. Yeah. To be honest with you, I don't think. I mean, UNet doesn't do coloring or anything really. I mean, there's no logic in the actual UNet model for coloring different things. It can just literally say this pixel, for example, belongs to class 5. This one belongs to class 5, but this one belongs to class 6. I mean, you as a designer, you can actually choose colors and then assign colors to different classes. So I'm not sure like how these colors have been generated, but all I know is that they just represent different classes for each pixel, really. So the pixels that belong to the color green, I presume they belong to a biologically meaningful class. Okay.
Thank you. Thank you. You're welcome. And I have another question about the unit. Mhm. Uh, there is a big problem, and I'm thinking sometimes about it. Uh, um, when we want to generate the images and masks, original images and masks in unit, there is so difficult problem for us, for data collectors. Okay, Mhm. if we do that manually, uh, in the image segmentation, in the unit, in this situation, do you have a solution for easier way for data collecting, uh, mask images or original images? Unfortunately, I think the sad truth is it's just a laborious and time-consuming task to find expert human annotators to actually do the annotation and provide you with the labels as the ground truth. I don't think there is honestly any other, not that I know of at least, any other way, like easier way of doing this. For example, in our own project, we had to spend, and it's a massive project what we're doing. Like we have industry partners, hospitals involved, academic institutions are involved. So what we wanted to do was to do image segmentation on some medical data, but we didn't have any data, right? So we had to spend around, I would say, like 6 months of actually training radiologists to the actual annotation, manual annotation, so that the unit model would have some training data to work with. So I'm afraid the answer is I don't think so. I don't think there's any shortcut to this. But I would say that maybe this is a mild sort of digression from what you asked, but um, I'm a big critic of deep learning in general. I mean, there's something seriously wrong with deep learning, and UNIT is no exception. The fact that UNIT or big artificial neural networks, they all need an abundance of data for training. Uh, that's, to me, it basically shows that there's something terribly wrong with deep learning. For example, I mean, if you were to ask a radiologist or train a radiologist, an actual human radiologist, to do segmentation for you, maybe after like 10 images or 20 images, he or she would learn to do that perfectly for you. But with deep learning, no, you need many, many hundreds and thousands of images. So I think a part of the reason as to why there is no easy way to do that is sort of firstly should be attributed to the deficiency of deep learning models in that they learn a lot of data, and number two is unfortunately you simply need human experts to provide high quality annotations at the end of the day, really. Thank you, Mihran. And based on my experience, we have to spend a long time for generating the masks uh, in image segmentation, or for training the image segmentation algorithms and Mm. networks. And Zahra wants to ask a question. Zahra, it's your turn. Okay, can you speak? Hi, do you hear me? Yeah, loud and clear, please. Thanks. Hi, everybody, especially my professor, Dr. Bazargan. You know, I call him Dr. Mehra. Welcome to Flagger, dear Dr. Mehra. I have a general question from you. Some people say that AI algorithms are different in articles against industry. What do you think? What's your opinion about it? Hi, Miss Emily. I didn't quite understood the question. So the AI algorithms are between academia and industry are different. Yeah, you know, when we use AI algorithm in
academy, uh, some people says it's very different from industry. When we use AI industry, it's so different from academic. My personal opinion is that the algorithms are different. Yes, in some sense they're different, and it's simply because the massive amount of computational power that big industries have. So, I mean, there are models where the training of which would sort of release as much the carbon emissions into the air as if you were to actually travel with your car from Earth all the way to Moon. Like that's how much sort of carbon emission it would release into the atmosphere. That's how much computational power you need. Massive GPU and TPU equipped servers. So in terms of the complexity of the models that you could actually use in academia as a researcher, definitely you are limited. Usually in your typical universities, they usually don't have that much amount of money to actually give you, like super servers, powerful servers with a lot of computational power. So that would limit the complexity of the architectures that you might be able to use, right? Okay, thank you. No worries. And the other issue, the other big difference is that the amount of data that you have access to. So, for example, ChatGPT, when it was first released to the public, they were basically collecting all of this data from the public as they were using it as training data to be fed back into the model for further training it. So they have access to this sort of outsourcing operation for gathering more and more data. So the fact that they have a shamelessly abundant amount of data to train a massive language model like ChatGPT, again, is another factor, another way in which academia and industry are different. And as a researcher in academia, you would have a lot of difficulty catching up with your industrial partners because they have huge amounts of access to data and computational power, but as a researcher, you're typically limited, unless you're from one of those very top schools like MIT or Stanford or Oxford, where they're really tightly intertwined with the industry and they have all of those resources. But otherwise, I would say those are the two factors that would make the two worlds different. Thanks a lot. No worries. میلاد جوانشیر again. تفاوت الگوریتم‌های هوش مصنوعی در محیط دانشگاهی با محیط واقعی رو بله خب اینو متوجه شدیم. بله. پرگار I hope I pronounced your name right. Apologies if I made a mistake. So what advice do you have for young students trying to create the next generation top AI model? Frankly, I'm a last year high school student and I'm worried I can't catch up when I get into university and don't have time to pass the models present today. So, I mean, first advice that I would have for them is to not try to create the next generation top AI model right off the bat. So first, I would suggest that you get comfortable with the models that are already out there, the very basic models, get comfortable with the mathematics behind the scene, and also the implementation through well-known programming languages such as, like if you want to use PyTorch, if you want to use even non-deep models, non-neural network models like scikit-learn is a package that you could use to implement a variety of machine learning models, not necessarily deep learning models. You can use TensorFlow for deep learning models and so on and so forth. So first, learn the implementation and the math of the already existing models. Once you got comfortable with that, you should ask yourself, what is wrong with these models? And if you can answer that question clearly, then you can think about some approaches through which you can actually think about generating or creating the next generation AI models. Next generation in such a way that they would not suffer from the issues that the already existing models have. So my point is, take small steps. I would say it's important to know how to walk before you start running, right? So just slowly,
sort of start just learning about the basics of machine learning, AI, deep learning, and so on and so forth, and gradually start asking interesting questions and try to sort of broaden your horizon as to the level of excitability of, excitingness of those research questions. Slowly and steadily get more excited. You can get to more exciting research questions. اوکی. دریا در مطلب و پایتون چه تفاوتایی هست برای استفاده از شبکه‌های عصبی در پردازش تصویر از طریق یادگیری عمیق؟ یادگیری هر دو پیشنهاد میشه، یا یکی کفایت میکنه یا نتیجه کدام معتبرتر و مطلوب‌تر. حالا من فکر میکنم حالا سوالاتی که فارسی پرسیده میشه من فارسی جواب بدم. حالا ببینید، واقعیتش من یادگیری عمیق و اصلا الگوریتم یادگیری ماشین رو من شخصا با مطلب به این شما کار نکردم. یعنی اینجا هم همینه، هر جا صحبت از یادگیری ماشین میشه و صحبت از یادگیری عمیق میشه، هم 99% قضیه معمولا با پایتونه، زبان پایتون استفاده میشه و پکیجایی مثل سایکیت لرن برای الگوریتم یادگیری ماشین خیلی استفاده میشه. برای یادگیری عمیق یا مثلا تنسورفلو رو میبینید که خیلی استفاده میکنن. مثلا تنسورفلو این اواخر خیلی از ایراداتش رو برطرف کرده، خیلی بهتر شده. معمولا کسایی که سیستم عامل ویندوز داشتن واقعا پدرشون در میومد. هر دفعه آپدیت میکردی سیستم عامل تو کل همه چی میرفت رو هوا، قشنگ کد دیگه کدت کار نمیکرد. یا مثلا پایتورچ میتونید استفاده کنید که دوباره با پایتون خیلی خوب کار میکنه. مطلب رو واقعیت قضیه من کار نکردم. حالا اگر از دوستان داخل آدینس یا از مدیران عزیز اگر کسی جواب این سوالو میدونه بگه، من نمیخوام غلط راهنمایی کنم. خب من میتونم حالا در مورد مطلب، من مطلب کار نکردم واقعا، ولی نکته‌ای که وجود داره در تکمیل صحبت‌های دکتر بازرگان این که بچه‌ها نگاه کن، لایبرری های پایتون اصلا قابل قیاس مطلب نیستن. یعنی شما اگر که وارد مطلب بشید درست سرعت بالاتری یه جاهایی میگیرید، اما اتفاقی که میفته اینه که خیلی جا به بنبست میخوره، چون که لایبرری های پایتون به شدت کارآمدترن. آره، به شدت کارآمدترن. حالا شما اگر که بخواید بحث دیپ لرنینگ رو کار بکنید، بحث هوش مصنوعی رو کار بکنید، به جای مطلب توصیه میشه سی پلاس پلاس رو کار بکنید. خب یعنی شما پایتون و سی پلاس پلاس رو کار بکنید. مطلب فعلا جوابگوی شما نیست، تا یه جایی شما رو همراهی میکنه، ولی ادامه قضیه شما رو رها میکنه اصطلاحاً. دوست نیمه راه. ببخشید آیوتو، من نه خیلی ممنون، متشکرم، مرسی. بذار ببینیم سوال رو ما گم کردم، کجا بود آخر سوال؟ اوکی، اگه اشتباه نکنم که فکر می‌کنم نشه کدام متبر است. اوکی، خب B2N, please explain more about the working of semantic segmentation and the size of the parking space and how the length and width can be calculated with semantic. I'm not sure if I understand the question. Please explain more about the working of semantic segmentation and the size of the parking space and how the length and width can be calculated with semantic. I'm not sure if I understand the question. Like if you want to do semantic segmentation and then you want to answer the question as to how big the object of interest is, usually what you need to do is during training the model, you have to also provide those answers out into your ground truth so that the model could actually predict the size of a parking space, for example. That's exactly what we did in our own project. So we needed to
to find certain objects in a medical image, but we also needed to, for example, compute the volume of those pixels in a three-dimensional space, like the volume of all of those pixels together, right? The way we did that, so the human expert that was actually annotating the data to provide the ground truth for the unit model, he was also computing the actual volume of those areas of interest and literally computing it with a mathematical formula and providing it for the model. And the model would actually learn to produce not only a semantic segmentation, but also the mathematical metric of interest, or whatever it is that you want to compute. So in your case, the size of a parking space, or in other cases, the size of a biological organism, right? Paragraph, okay, good. برای محاسبه طول عرض پارک خودرو با سمنتی میخوام این که عرض کردم خدمتتون. خانم پگاه، خیلی ممنون بابت ارائه خوبتون. دکتر، توضیح هوش مصنوعی اگر بخوایم اپلای کنیم برای دکترا چطور رزومه داشته باشه؟ چه زمینه‌ای بهتره به نظرتون؟ اگر بخوایم کنیم برای دکترا چطور؟ والا فرقی نمیکنه، یعنی حالا برای هر زمینه‌ای بخواید اپلای کنید، خب تو اون زمینه طبیعتاً باید کار کرده باشین دیگه. مثلا اگر برای دکترا هوش مصنوعی میخواید اپلای بکنید، خب طبیعتاً تو دوره ارشدتون باید یه سری کارهای مربوط به هوش مصنوعی کرده باشید. مقاله اگر داشته باشید خب خیلی مهمه. سطح زبان خب خیلی مهمه. یعنی چیزا چه خیلی خاصی نداره که فقط مخصوص مثلا هوش مصنوعی باشه. من وقتی برای دکترای هوش مصنوعی می‌خواستم اپلای کنم، فقط 2 تا دوره کورس پاس کرده بودم تو دوره ارشدم، یعنی مربوط به هوش مصنوعی کار دیگه ای نکرده بودم. منتها خب چون مطالعاتم زیاد بود توی مصاحبه، خب استاد به قولی پسندید و به قولی قبول کرد که من دانشجوش بشم و بعداً ادامه دادیم. خیلی فکر نمی‌کنم چیز یعنی مختص هوش مصنوعی یه چیز خاصی باشه. مثل هر به اصطلاح اپلیکیشن دیگه یه سری متریک‌های خیلی مشخصی داره که شما باید توی رزومتون تا میتونید نشون بدید که دارید در واقع. حالا اگر سوال خاصی مد نظرتون هست، اون آیتم خاصی مد نظرتون هست، اگه بپرسین، اگه بتونم حتما راهنمایی میکنم. آیا زمان ترین کردن بین مطلب و پایتون تفاوت داره؟ من مطلب کار نکردم. باز نمیدونم، آقای علیپور هم گفتن که مطلب کار نکردم، ولی حالا اگه اطلاع دارید یا کسی دیگه توی پنل ممبر، من نمیدونم. خب این بستگی داره که شما از حالا با اجازه شما آقای دکتر، من مجددا اجازه میگیرم ازتون، این بستگی داره شما بچه توی تنسورفلو کار میکنید با پایتون، یا توی پایتورش کار میکنید، یا توی هر فریم ورک دیگه ای. خب که حالا کدوم رو بیاید با مطلب مقایسه بکنید. ولی اگر بخوایم صرفاً الگوریتم‌های خود مطلب رو نگاه بکنیم و بگیم در حالت جنرال ما بخوایم بحث بکنیم و کاری به ریسورس نداشته باشیم، ریسورسی که به قول حالا استفاده میشه و اینها، مطلب در حالت جنرال سریع‌تر هست نسبت به پایتون. آره، سرعت بالاتری شما توی مطلب میگیرید. ولی خب این فاکتور تعیین کننده این نیست قاعدتاً. و حالا یه نکته دیگه ای که مثلا شما میتونید، حالا من از طریق پایتورچ میتونم با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنم و میدونم که با تنسورفلو هم به راحتی این کارو میشه کرد. شما وقتی یه شبکه عصبی رو تعریف میکنید و دیتا هاتون رو میخونید از دایرکتوری خاص، این قابلیت رو دارید که بگید دیتا ها توی مثلا روی جی پی یو شماره 1 باشه، روی جی پی یو شماره 2 باشه. مدلتون، شبکه عصبیتون رو سوار کنید روی جی پی یو خاص، خیلی راحت با یه خط دستور این کار رو میتونید بکنید و حتی میتونید موازی کاری کنید، روی کاملا پخشش کنید مدلتون رو عملا روی چند تا جی پی یو. یعنی کارهای جالبی میشه کرد. منتها خب این پارالل کردن خب سرعت رو بیشتر میکنه، ولی چون در نهایت قراره نتایج خروج، این نتایجی که از هر جی پی یو خارج میشه قراره با هم دوباره در واقع چی بگم، با هم دیگه دوباره جمع بشه به یک ترتیبی. حالا ممکنه معدل گیری بشه به عنوان مثال،
خب هر چقدر تعداد این کامپوننت های موازی بیشتر باشه، بیشتر دارید نویز میندازید توی دیتاتون، توی نتیجه مدلاتون، چون در نهایت اینا رو باید دوباره با هم ترکیب کنید. بنابراین یه مقدار ممکنه یه مقدار انحراف توی نتیجه حقیقی ایجاد کنه. این نکته رو هم در نظر بگیرید. خب اگه ممکنه یک راه ارتباطی هم به ما راه ارتباطی آقای علیپور لینک لینکدین منو گذاشتن، از اون طریق خیلی راحت میتونیم در ارتباط باشیم. حالا اگرم نمیدونم آقای علیپور اجازه هست من کانال یوتیوبم رو اینجا بذارم؟ بله بله حتما. به هر حال به عنوان حالا چون صحبت از به اصطلاح شبکه‌های کانولوشنی هم شده، حالا دوستانی که بخوان از صفر به اصطلاح ایمپلمنت کردن شبکه‌های کانولوشنی و برای آنالیز عکس‌های پزشکی به عنوان مثال یاد بگیرن، من یه دوره‌ای رو درست کردم توی کانال یوتیوبم، شاید بپسندید. حالا این لینک کانال یوتیوب، متاسفانه میدونم حالا یوتیوب در ایران هم فیلتر هست، ولی حالا امیدوارم که بشه به یک طریقی وارد شد. اونجا من این پلیلیستی دارم که شبکه‌های عصبی کانولوشنی رو از صفر، یعنی از نصب پکیج‌های نرم افزاری تا در نهایت قضیه عملاً کلاسیفای کردن عکس‌های پزشکی، عملاً تمام مراحلش رو توضیح میدم، عملیات ریاضیش رو یعنی هیچی رو نمیذارم ناگفته بمونه. شاید برای عزیزانی که به اصطلاح وارد میخوان هیته شبکه‌های عصبی بشن و ایمپلمنت کردن اینو در پایتورچ و پایتون، شاید براشون به اصطلاح مفید باشه. حالا اینو علل حساب اینجا گذاشتم، امیدوارم که مفید باشه براتون. خب من برم سوالات بعدی. دوستان من پیامی جانم فکر می‌کنم حالا بچه توی به قولی کامنت ها در مورد مطلب هم توضیح دادن، شایان صحبت کرده. آره نگاه کنید، این که لایبرری مطلب داشته باشه و ما بگیم که مثلا حالا لایبرری بره ترین بکنه و اینها، نه اینطوری نیست. اگر ما الگوریتم ترین رو توی مطلب بیایم و پیاده‌سازی بکنیم، همون رو روی پایتون بیایم و پیاده‌سازی بکنیم، مقایسه بکنیم، می‌بینیم که مطلب سرعتش در حالت جنرال میگم، یعنی حالت موقعیت خاصی شاید نباشه و در حالت جنرال سرعتش بالاتر هست. و یعنی بله اون بحث لایبرری ها توی تنسورفلو و توی پایتون خیلی خیلی به وفور یافت میشه و شما میتونید استفاده بکنید. خیلی ممنون. پس من ادامه بدم بقیه کامنت ها رو. دوستان فقط پیامه تشکرتون رو من دیگه نمیخونم که برسم به سوالا. خیلی لطف دارین همتون، خوشحالم که مفید بوده. دوباره میرسیم به خانم پگاه. اگر بخوام پروژه انجام بدم که حالت رزومه بشه، بهتر است تو چه حوزه‌ای باشه؟ اخیراً حوزه محبوب هوش مصنوعی چی بوده؟ من پایان‌نامه‌ام با رزنت بود برای داده‌های تصویر. تجربه‌ای که خود من داشتم الان تو پروژه‌هایی که همه بچه‌ها دارن کار میکنن که همشون از در واقع میشه گفت اکثرشون با صنعت در ارتباطه و در واقع پول بهشون تخصیص داده شده، فاند گرفتن براش، خیلی زیاد میبینم روی پروژه مربوط به داده‌های عکسی کار میکنن. سگمنتیشن خیلی میبینم کار میکنن. بیشتر داده‌های مربوط به حوزه پزشکی خیلی دارم میبینم، حوزه ورزشی حتی دارم میبینم کار میکنن که میان داده‌های عکسی و با حتی داده‌های سنسوری تلفیق میکنن. مثلا یه دوربینی داره، یه نفر در حال مثلا دمبل زدن ضبط میکنه و یه سری سنسور هم بستن مثلا به دستاش، یعنی همزمان داده تصویری و داده های سنسوری داره خونده میشه. در واقع مالتی مودال انالیتیکس بهش میگن، مدالیتی های مختلف رو داره استفاده میکنه، مدالیتی عکس، مدالیتی سنسوریه. یکی اینه. و دومین چیزی که خیلی دارم میبینم مربوط به داده های تایم سریزه، داده های زمانی، داده هایی که بعد زمانی دارن. اینا یه هنر خاصه میخواد باشون کار کردن، یعنی کتاب نوشتن که صرفا شما بتونید داده‌های زمانی رو درک کنید و اصلا پری پروسس کردنشون خیلی داستان داره. یعنی شما اگه اینو بتونید خوب نشون بدید که باش آگاهید و باش کار کردید، خب خیلی من فکر میکنم پروژه خوبی باشه همچین چیزی. و آخرین موضوعی که دارم، حالا خود منم میخوام وارد این هیته بشم،
در واقع حالا اینو خیلی ندیدم، حالا تو ایرلند خیلی ندیدم، ولی دانشگاه خیلی معتبر دنیا میبینم دارن تو این زمینه کار میکنن. مثلا به اون حساب من با چند تا استاد در واقع یه بار ارتباط زدم، دارم میگم دانشگاهی در حد آکسفورد و نمیدونم کینگز کالج و نمیدونم UCL و این یه همچین دانشگاهی دارن توی موضوعاتی که در واقع اشتراک بین حوزه هوش مصنوعی و عصب شناسیه، یعنی از نحوه کار مغز میخوان الهام بگیرن که یک AI قوی درست کنن. حالا یکی از دوستان که پرسیده بود next generation AI بخوایم درست کنیم، این در واقع یکی از مسیراش همینه، از مغز الهام بگیرید که AI قوی تری درست کنید. خب و مسیر برگشتش هم هست که خیلی جالبه، از AI استفاده میکنن که مغز رو بهتر بفهمن نحوه کارش رو، یعنی یه مسیر دو طرفه در واقع تعریف میکنن. اینم دارم میبینم تو دانشگاه معتبر مثلا خیلی داره فاند میگیره و گروه‌های خیلی عظیمی دارن تو این زمینه کار میکنن. ولی خب عکس رو بحث در واقع آنالیز عکس رو من خیلی زیاد دارم میبینم. در واقع عکسای جیوسپیشال، عکسایی که حالا از بالا مثلا از یک شهری داره عکس رو گرفته، مثلا میخواد پیش بینی کنه کجا کافی شاپ هست، کجا مثلا شاپینگ مال هست، تا عکسای پزشکی به عنوان مثال. Why did you decide to use PyTorch instead of TensorFlow? What is the benefit? So to be honest with you, when I actually started to actually code deep learning models, at the time I had a Windows operating system. And at the time, TensorFlow worked really poorly with Windows operating systems because every time you had an update in your operating system, everything broke down. My code would suddenly stop working. So I had to change the version of my packages, software packages, to try and make it work again. Right, so that was the main reason I wasn't happy with the previous version of TensorFlow. So my friend told me, like, if you actually use PyTorch, your life would be much easier, and she was right. I started using PyTorch, and everything got much simpler. But nowadays, I hear that TensorFlow is apparently very easy to work with. I haven't worked with the new version, but I keep hearing people being complimentary of it. در رابطه با طراحی یک شبکه عصبی جدید هم میشه راهنمایی کنید. اگر مربوط به داده خاصی باشه چطور میتونیم راحت تر طراحی کنیم؟ یک نکته‌ای که میتونم بگم اینه که یک سری از ویژگی‌های داده‌های عصبی شبکه عصبی شما مربوط میشه به ماهیت داده شما. به عنوان مثال، خب ما چرا شبکه‌های کانولوشنی رو در واقع چرا عملیات کانولوشن رو استفاده می‌کنیم وقتی داده‌های عکسی داریم؟ چون داده عکسی یک ویژگی خاصی داره و اون ویژگی خاص اینه که پیکسل هایی که کنار همن یک وابستگی فضایی نسبت به هم دارن. درسته؟ وقتی این اتفاق میفته معناش اینه که عملیات ریاضی رو ما میخوایم تعریف کنیم که این وابستگی فضایی رو بتونه یاد بگیره. برای همین اومدن شبکه‌های کانولوشنی درست کردن که یک سری کرنل های کوچولی مثلا 2x2 3x3 5x5 دارن که اینا میان کاملا کانوالو میشن با عکس ورودی شما و این وابستگی فضایی یاد میگیرن. یا وقتی با داده‌های زمانی کار میکنید یهو میاد میبینید که حالا قدیما شبکه‌های RNN اومد، recurrent neural network، شبکه‌های LSTM اومد، شبکه‌هایی که یک ماهیتی از لوپ رو در واقع تو خودشون تعریف میکنن که یک ایده‌ای از حافظه به شبکه عصبی شما بدن. حالا الان درسته ترانسفورمرها اومدن و کلا زدن همه چی رو عوض کردن. اون پیپر attention is all you need خب خیلی صدا کرد، ولی میخوام بگم اومدن چون گفتن داده های ما حالت مثلا تایم سریز داره و ما میخوایم وابستگی زمانی رو درک کنیم، بیایم لوپ درست کنیم که شبکه یک در واقع یه حالت حافظه به شبکه بدیم که بعد زمان رو درک کنه. به عنوان مثال، بنابراین ویژگی‌های دیتای شما میتونه کمک کنه که شما چه مدل شبکه عصبی باید داشته باشید و چه مدل ارور فانکشنی باید تعریف کنید که اون شبکه رو بتونه ترین کنه. خلاصه فارسی بگم آقای بازرگانی میشه خلاصه فارسی بگید از اندازه فاصله خودرو و اینکه از کجا شروع کنیم
چه فیلم و دوره ها و از کجا ببینیم که کمکمون کنه برای اینکه روند پروژه‌مون حالا من خیلی سوالات این دوست عزیزمون رو متوجه نمیشم. صحبت خودرو و پارکینگ و اینا رو میکنم. من میبخشید درست نمیدونم دقیقاً شما سوالتون چیه. یه مقدار با گرامر بهتری بنویسین ممنون میشم. سخت متوجه شدنش. ولی چیزی که من متوجه شدم اینه که به هر حال یه ایمیج سگمنتیشنی دارید، یه ماشین لرنینگ تسکی دارید، داده‌های ایمیجی. به نظر من اولین کاری که باید بکنید اینه که با اولا شبکه عصبی آشنا بشید، با شبکه کانولوشنی آشنا بشید و شاید حتی بهتر باشه اصلا حالتهای در واقع چیزای پیچیده مثل فاصله اشیا از هم یا اینکه سگمنتیشن عکس‌ها شاید بهتر باشه اینقدر پیچیده نباشه. شاید اولین کار بهتر شاید این باشه که صرفاً ایمیج کلاسیفیکیشن باشه، یعنی بگی کل این ایمیج مثلا متعلق به چه کلاسیه. خب یعنی با کار با داده‌های عکسی راحت بشین، ایمیج لول کار بکنید و بعداً بیایید مثلا بگید خب حالا من میخوام سگمنتیشن انجام بدم که میاد وارد در واقع هیته پیکسل ها میشه. یواش یواش میتونید پیچیده ترش کنید که خب خیلی میتونه سوال پیچیده این مطرح بشه نسبت بهش. پیشنهاد میکنم پس بنابراین اول ماشین لرنینگ رو باش آشنا بشید، طبیعتاً بعدش دیپ لرنینگ، شبکه عصبی، مثلا بک پروپاگیشن چیه، تاب اروری که تعریف میکنن چیه، چه جوری کار میکنه، اینا رو آشنا بشید. بعد بیایید شبکه کانولوشنی آشنا بشید. بعد یواش یواش بیاید حالا تو ایته مثلا پیکسل لول و مثلا سمانتیک سگمنتیشن و این مسائل و حتی داده های ویدئویی که دیگه وابستگی زمانی بین فریم های شما رو حتی اون هم باید سعی کنید یاد بگیرید. اونا رو میتونید وارد قضیه کنید. من پیشنهاد میکنم خیلی خیلی ساده وارد قضیه بشید، چون هیته خیلی گسترده‌ایه و ممکنه اذیت کنه اول قضیه اگه بخواید یه حرکت اساسی انجام بدید. و خب واقعیتش از نظر ریسورس ها من یه کتاب خوب رو پیشنهاد میدم. اگه خیلی بیسیک بخواید کار بکنید، اول مفاهیم پایه‌ای یاد بگیرید، یه کتاب خیلی معمولی ماشین لرنینگ دیگه، تو هر کتابی نگاه کنید این مباحث یادگیری عمیق مطرح شده. من کتاب رو پیشنهاد میکنم و بعداً حالا وقتی پیشرفته تر شدید دیگه شروع کنید به مقاله خوندن و ایده های جدید رو بخواید در واقع مطالعه کنید و دیگه خودتون هم ایده های جدیدتر و جذابتر بتونید در واقع پیشنهاد بدید و کار جالب تری هم بکنید. Can you give an example for using deep learning on time series data؟ بله خب شبکه‌های در واقع LSTM، شبکه‌های transformer based، اینا شبکه‌هایی هستند که البته انگلیسی پرسیدم، من انگلیسی بگم. So the LSTM networks, long short-term memory networks, they've been prevalently used for time series data to capture the temporal dependency in between the time series input data. And then, of course, the attention-based networks that are based on transformers, they're also very interesting. They can be used for, like with any sequential data. It could be just sequential, it could be also time series data. So the network learns where to attend this attention, whether it's in the time domain or whether it's in a spatial domain. For example, a sequence of amino acids, right? A sequence of amino acids would actually mean something. There's a reason why A comes after C and then C comes before T, for example. Those sequential dependencies could also be learned using, for example, transformer model. مثلا شبکه عصبی با نوروساینس هم میتونه خوب باشه. داده سری زمانی مثل سیگنال میکرو داپلر رادار به عنوان مثال، بدون اینکه تحلیل زمان فرکانس بزنیم و تصویر بشه، یعنی تو حوزه سیگنالی بمونه چون گفتید داره زن. من متوجه سوال نشدم. حالا این میکرو داپلر همین به پدیده داپلر ربط داره؟ نمیدونم منظور چی از میکرو داپلر. یه مقدار سوالات رو مشخص‌تر بگیم ممنون میشم. خیلی مشخص مثلا توی جمله ساده. سوال بعدی، یک سوال اگر که مهاجرت نکنیم بازم میشه که با اساتید دانشگاهی یا دانشجو همکاری کرد در پروژه ها اگر کار خوب باشه. والا اگر کارمون خوب باشه که من با خیلی از بچهای ایرانی خب در ارتباط بودم، مخصوصا کلاب هاوس اون اوایل که ایجاد شده بود ما خیلی در ارتباط بودیم. ما بچهای فوق العاده قدرتمندی داریم تو ایران، خیلی خیلی بچهای لایقی داریم تو ایران.
و خیلی از اینا خیلی خیلی سرتر از بچه‌ای که ما اینور می‌بینیم واقعا. یعنی قطعاً اصلا در لیاقت شما و اینکه میتونید کارهای خیلی بزرگی انجام بدید هیچ شکی نیست از این نظر. شما حتما میتونید همکاری بکنید، اصلا نیازی نیست که حتما مهاجرت کنید جایی. خب ترجیحاً اگر میخواید ارتباطی بزنید با مثلا دانشجوی یا با استادی، خب ترجیحاً یه کار مهمی که باید انجام بدید اینه که خب با ایمیل دانشگاهی اگر این کارو بکنید خیلی بهتره تا مثلا با جیمیل یا مثلا با یاهو یا با یاهو میل و اینا. با ایمیل دانشگاهی باشه خب خیلی رسمی تر و قابل اعتماد تره. نه حتما میتونید، اصلا این داستان مسئله نداره. من دوره لیسانسم با اساتید خارجی همکاری کردم، یعنی ایران هم بودم، یعنی مشکلی نداشت. حتما میتونید. این که فرمودید شامل علوم شناختی هم میشه، ترکیب هوش مصنوعی، عصب شناسی، مغز منظورم. بله خب سوالتون چیه؟ من سوالتون متوجه نمیشم. میگید که این که گفتید شامل علوم شناختی هم میشه، ترکیب هوش مصنوعی، عصب شناسی، مغز منظورمه. سوالتون رو اگر مشخص بگید ممنون میشم. بله خب اینو من گفتم، حالا سوال دقیقاً چیه اون اگه بگید ممنون میشم. اون چیزی که گفتید مربوط به مغز هست در حوزه نوروساینس میشه در حوزه نوروساینس میشه اپلای کرد یا هوش مصنوعی، یا کلا یه کار ترکیبی بین رشته‌ای هست؟ نه میشه به صورت خاص یکی از اینا رو انتخاب کرد، چون بعضی از این پروژه ها میان میگن که ما دنبال این نوروساینتیست میگردیم که تو این پروژه مثلا بچه هوش مصنوعی رو راهنمایی کنن، یا ما دنبال یه کدنویس هوش مصنوعی کار میگردیم که بیاد در واقع بچهای نوروساینس ما رو بردارن و توی ای آی پیاده سازی کنن. نه این کار میشه حتما. منتها ممکنه مثلا بگن درسته من دنبال مثلا یه فرد حرفه‌ای هوش مصنوعی میگردم، ولی ترجیح ما اینه که این فرد یک سری آشنایی داشته باشه با مفاهیم عصب شناسی. به عنوان مثال ممکنه بخوان اینو که یه کاملا یعنی مستقل نباشه دانش شما، یعنی اینکه هیچ ایده ای نداشته باشه به مثلا اون یکی رشته که مثلا تو این مثال عصب شناسیه. چون گفتید داده زمانی رو بورس هست برای تحلیل، پرسیدم مثلا سیگنال داپلر رو خودش رو تحلیل کنیم ورودی سیگنال باشه. آقای علیپور، سوال خانم پگاه رو من متوجه نمیشم، حتما اشکال از منه. من چند بار ازش خواستم، من متوجه نمیشم سوالشون چیه. خب نگاه کنید، یکی از روش هایی که وجود داره، حالا من چون سیگنال داپلر رو من هم آشنا نیستم باش کار نکردم، ولی یکی از روش هایی که بحث مربوط به سیگنال پروسسینگ رو استفاده میکنن و مرتبط میشه با ویژن این هست که بچه‌ها سیگنال رو چه وایس باشه چه حالا سیگنال های دیگه ای باشه میارن توی فضای فوریه تبدیل میکنن به ایمیج و اونجا بحث مربوط به شبکه‌های کانولوشن رو استفاده میکنن. میشه از این طریق همین کار رو انجام داد. یعنی هر مثلا توی تریگر ورد دیتکشن، خب توی ASR هست دیگه، اتوماتیک اسپیچ ریکگنیشن هست، اونجا با وایس و با سیگنال سر و کله میزنن دیگه. میان چه کار میکنن؟ میان وایس های یک ثانیه‌ای بحث تریگر ورد هست دیگه، میان وایس های یک ثانیه رو میگیرن، امواجش رو تبدیل میکنن به میبرن توی فضای فوریه تبدیل به ایمیج میکنن و نهایتا بحث مربوط به ایمیج کلاسیفیکیشن روش انجام میدن. خب میشه رابطه بین سیگنال و ویژن ایجاد کرد از این طریق. آره سلامت باشید. اوکی، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای مهدی، have you heard anything about federated learning? If so, then what is your idea about the future of federated learning? Yes, I have heard about federated learning, but I'm nowhere near an expert to give any opinion about the future of federated learning. So I'm sorry I have to disappoint you on that one. But I can tell you that I see people doing projects on federated learning quite a bit, actually. I have a friend who works at Samsung and working on federated learning. So it seems to have a future. That's all I can say. I see people working on federated learning, which means that they were able to write proposals that attracted funding from funding agencies. So maybe the answer is yes. There's a
very bright future for federated learning. So Mehdi, again, I would appreciate it if Mr. Alipur also answered this question. Yes, Mr. Alipur, could you please also enlighten us on this question of federated learning? سلامت باشید. خب اگر من در مورد فدراتیو لرنینگ میخوام صحبت بکنم، شما توضیح کامل رو دادید آقای دکتر. فدراتیو لرنینگ حالا چیز اضافه من بخوام بگم راجع بهش فکر نمی‌کنم حالا چیز اضافه‌ای باشه. یعنی توضیح کامل رو شما دادید. و تنها چیزی که فقط جمله‌ای که من به ذهنم میرسه اینه که بچه‌ها فدراتیو لرنینگ عملاً همونطور که توی ورکشاپ چند روز قبل هم داشتیم، اولویتش بس مربوط به پرایوسی هست. خب وگرنه هر کدوم از دیوایس ها و کلاینت ها الگوریتم های یادگیری خاص خودشون رو دارن. اوکی؟ و صرفا پارامترها میاد تو یک سرور و اونجا آگمنت میشه و نهایتا یک به قول ترینی هم اونجا انجام میشه و تمام. و بعد دوباره این بحث لاس فانکشنش خیلی مهمه اونجا. و نهایتا دوباره پخش میشه بعد از اِوالویشن بین کلاینت ها. صرفا همینه، همون چیزی که آقای دکتر گفتن. بسیار عالی، متشکر. چرا تو بحث آمینو اسیدها از پروژه تصویر استفاده میشه در حالی که این ماکرومولکول ها خودشون در واقع یه جورایی دیتا استراکچری هستن و سرعت کار باشون بیشتر خواهد شد؟ حالا چرا این کار انجام نمیشه؟ من فکر نمی کنم پردازش تصویر انجام بشه الزاماً. دادای سیکونسی شما اگر بخواید الگوهای سیکونس رو در بیارید، به عنوان مثال باز میتونید کانولوشنی باشه شبکه‌تون، منتها 1D کانولوشن میشه. یعنی کرنلی که در واقع توی عملیات کانولوشن رو استفاده می‌کنی یه پنجره 2x2 یا 3 بعدی 3x3 نیست. در واقع یک وکتور مثلا 4 تا عدد، در واقع یک 4 تا وزن داره که در واقع برای تشخیص پترن در حالت رشته‌ای استفاده میشه. مثلا من از این استفاده کردم توی پروژه دکترام برای تشخیص الگوهایی در سیگنال‌های ECG در واقع قلب. منتها برای اینکه بتونم از عملیات کانولوشن استفاده کنم اومدم از کرنل های در واقع 1D کانولوشن استفاده کردم. اونم در واقع حالا درست اونجا به اصطلاح ماهیت زمانی هست، ولی من به عنوان داده سیکونسی باش برخورد کردم و از شبکه‌های در واقع 1D کانولوشن استفاده کردم. من فکر نمی‌کنم به عنوان تصویر از این استفاده کنم. حالا من دیدم بعضی مواقع داده‌های سیکونسی رو میان تبدیل به عکس میکنن، حالا میان سیکونس ها رو میچینن رو هم میکننش، این شبیه عکس در واقع 2 بعدی، اینو به عنوان در واقع با شبکه معمولی کانولوشن میان استفاده میکنن ازش. حالا نمیدونم چقدر منطقی هست این کار، چون عملا با این کار دارید میگی که سیکونس های مختلف با هم وابستگی دارن نسبت به هم دیگه. عملا اگر چنین چیزی هست واقعا خب شاید منطقی باشه، ولی خود من خیلی قانع نشدم نسبت به این قضیه. والا در مورد این کاری کردم خیلی چیز ساده بود، در واقع تشخیص سیگنال های قلبی آنورمال بود توی سیگنال های ECG. یک شبکه عصبی طراحی کرده بودم. این شبکه بودش که در سال 1988 شبکه RBF ایجاد شده بود و تا حالا چند سال پیش برای عملیات anomaly detection یا تشخیص آنومالی ها، تشخیص چیزای عجیب غریب توی داده نتونسته بودن تغییری توش بدن که این در واقع این کارو بکنه، با بتونه anomaly detection انجام بده و خدا رو شکر من تونستم این کارو بکنم. یعنی یه بلای ریاضی سرش آوردم که در واقع یک error فانکشنی تونستم تعریف کنم که مینیمایز کردن اون error منجر میشد به یک شبکه RBFی که میتونه anomaly detection انجام بده. و در واقع کاری که کردم یه شبکه عمیقم پشت سر این تونستم بذارم که با در واقع کرنل های 1D کانولوشن میتونست بیاد اینجا کانوالو بکنه روی سیگنال ECG قلب و پترن های ضربان قلب نرمال رو یاد بگیره و اینو در واقع پاسش بده به شبکه RBF و با مینیمایز کردن اون error فانکشن خاص کل این شبکه عمیق ترین میشد. و همین. حالا اگر اجازه بدید من
حالا من یک لینکی از حالا این ورژن این مقاله خوشبختانه پابلیک اکسس هست، همه میتونن فکر میکنم بهش دسترسی داشته باشن. شاید هم البته مثل این که ورژن پابلیکش رو برداشتن از روی اینترنت. حالا من لینک شرینگر رو میفرستم، امیدوارم که دوستان اکسس داشته باشن. حالا به طریق ایمیل دانشگاهی، از طریق اکانت دانشگاهیتون بریم، فکر میکنم حتما دسترسی باید داشته باشید. حالا این یکی از مقاله‌ای بود که تو این زمینه کار کرده بودم. حالا اگر علاقه داشتید یه نگاهی بهش بکنید. Thank you, Mehran. Thank you. I think there is no more question. All right. Okay. Okay. Let's finish the session if you agree. Yeah, absolutely. Absolutely, no worries. Okay. Thank you, Mehran, for accepting our invitation for this session for Journal Club. Thank you, guys, for attending, and see you soon. Thanks again, Mehran. I appreciate it. My pleasure. Bye. Bye. Bye.